Mic check. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, mohon berkenan untuk segera memasuki ruang acara karena acara akan segera kita mulai. Sambung siap? Siap. Saya boleh ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Good morning, distinguished guests, respected speakers, ladies and gentlemen. My name is Cecilia and I will be your moderator for the day. On behalf of the organizing committee, it is my great pleasure to welcome you to the second day of the 7th International Conference of Local Wisdom, or INCOLWIS, with the theme, Rethinking Local Wisdom in the Era of Artificial Intelligence and Smart Societies. Today, we gather not only as academics and professionals, but as a community that values the harmony between our ancestral wisdom, or kearifan lokal, and the technological transformations shaping our future. Just as artificial intelligence or AI redefining how we live and work, local wisdom reminds us why we live and work and for whom. First of all, allow me to warmly welcome our distinguished keynote speakers for the day. We have Professor Dr. Setyo Yuwono from Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. And we also have Professor Korakoch Atta Firyanupap from Silpakorn University, Thailand. Do we already have Professor Atta Firyanupap? Professor Korakoch, are you already here with us? And also for the third keynote speaker, we will have Dr. Muhammad Suhaizi from International Islamic University, Malaysia. Can I say hi to Professor Korakoch? Do we already have Professor Korakoch here with us? Yes. Sawadika, Professor Korakoch. Yeah, and also Dr. Muhammad Suhaizi. This conference is a platform to share insights, research findings, and innovations that bridge the timeless values of local wisdom with the advancement of artificial intelligence and smart societies. Let us now move on to our first keynote speaker, who is Professor Dr. Setyo Yuwono from Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Professor Yuwono is widely recognized for his expertise in cultural and literary studies, particularly in exploring how traditions adapt to contemporary realities. Today, he will be sharing with us his insights on local wisdom in a globalized world. Professor Yuwono, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kalau dikti sekarang itu salam berdampak. Ibu Bapak yang saya hormati, saya menggunakan bahasa Indonesia saja supaya kita lebih interaktif dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Para guru besar yang hadir pada kesempatan ini, khususnya Prof. Sutrisno Wibowo,
Yang kedua Prof. Sahid. Prof. Sahid ini adalah teman saya, sahabat saya. Sudah ada di ruangan ini? Prof. Sahid? Belum. Prof. Teguh sudah di dalam ruangan? Ya, jadi ini beberapa teman sebenarnya Ibu Bapak, kalau saya dengan Ika Budi itu sebenarnya sudah dekat itu tahun 84. Karena apa? Karena tahun 84 itu saya pernah ditunjuk oleh Pak Dekan FBS UNESA, waktu itu Pak Mas Haryadi, untuk menyelenggarakan pertemuan jurusan antar bahasa daerah se-Indonesia. Itu tahun 84. Itulah embrio sehingga akhirnya ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang mencoba untuk mengakomodir teman-teman dari prodi bahasa daerah. Karena kalau bahasa Jawa kan hanya ada di Pulau Jawa, kalau bahasa daerah akhirnya kan ada di seluruh Indonesia gitu. Nah dulu di IKIP Surabaya, namanya masih IKIP Surabaya, itu ada seorang tokoh Paus Sastra Jawa. Jadi kalau Paus Sastra Indonesia itu Pak Abi Yasin, di Jawa itu ada Paus Sastra Jawa. Namanya adalah almarhum Profesor Dr. Suripan Sadihutomo. Tapi beliau sudah almarhum, maka itu kita ini adalah generasi yang melanjutkan. Jadi kami ini Pak Latif, Pak Okto, ada Pak Surana, ada Bu Darni, ini adalah teman-teman yang melanjutkan untuk berjuang pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Ibu, Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya memilih topik yang mungkin agak berbeda dengan yang diinginkan oleh panitia, yaitu memikirkan kembali kearifan lokal untuk masa depan bangsa. Jadi yang lebih umum saja daripada saya mengambil yang khusus. Ibu Bapak yang saya hormati, filosofi orang Surabaya itu sebenarnya kan begini. Kalau terkait dengan ada tamu ya, jadi orang Surabaya itu kalau ada tamu harus apa? Harus gupuh, lungguh, suguh. Jadi cirinya filosofi orang Surabaya harus itu. Kalau tidak itu berarti tidak orang Surabaya. Jadi kalau ada tamu itu harus gupuh. Jadi kita harus sibuk untuk melayani tamu. Kalau Pak Latif nggak melayani dengan baik, ini bukan orang Surabaya. Dia karena orang Madiun gitu. Ya, jadi cirinya orang Surabaya itu harus gupuh. Bahasa Indonesia gupuh apa? Nggak tahu, moderator. Lungguh, kita harus memberi apa? Tempat duduk yang baik. Yang ketiga kita harus suguh. Suguh itu adalah kita jamu tamu itu dengan baik. Tapi saya kritik Pak Latif tadi malam, itu penarinya kok penari-penari KW ya, bukan penari-penari yang apa? Bukan yang cantik-cantik gitu loh. Wow, karena kita punya sendera tasik kok ngambilnya kok penarinya kok nggak pas ya. Itu kalau istilahnya Pak Naryo, wakil gubernur dulu itu adalah penari-penari yang KW, itu yang milih pasti Danang itu. Karena seleranya Pak Danang seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mulai dari sini. Jadi ini tidak kuliah ya, karena yang saya hadapi para guru besar. Jadi ini bukan kuliah, tapi ini kita coba untuk saling memberi, dan sebenarnya saya kalau ada Prof. Said saya senang itu di ruangan ini. Tolong dipanggil aja Pak Latif untuk masuk ke ruangan ini. Jadi kearifan lokal itu harus terkait dengan pemikiran yang baik, perkataan yang baik. Yang ketiga apa ini? Kok ya sama ya, perkataan harusnya ada 3 ya. Ini terkait dengan kearifan lokal. Jadi kalau kita bicara kearifan lokal, kita juga bicara tentang bagaimana tatanan berpikir. Jadi kalau seorang antropolog itu biasanya kita yang namanya budaya itu adalah apa yang ada di kepala manusia. Maka itu cara berpikir dan orientasi berpikir. Yang kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah cara bertindak. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingat betul kalau misalnya aja kita orang Jawa,
Tapi ini kan banyak yang orang luar Jawa, supaya belajar tentang Jawa. Kalau di dalam tari itu kita akan mengenal ada Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Tari itu akan kita nikmati dengan baik kalau olah tubuhnya bagus. Yang kedua adalah mengikuti irama. Yang ketiga itu ada perasaan, tidak sekedar menggerakkan tangan dan seterusnya. Itu agak berbeda tari di Jawa dengan tari di Amerika atau mungkin di Eropa. Kalau sana hanya persoalan teknis, tapi kalau kita itu selalu terkait dengan dengan Wirogo, Wiromo, Wiroso. Ini adalah dari Pakualam yang diteruskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ajaran Ki Hajar Dewantoro yang terkait dengan kearifan lokal, kita juga mengenal ya, kalau kita ini pendidik, maka kita akan selalu niteni, nerokke, dan yang ketiga yaitu nambahi. Sebenarnya kita belajar hidup itu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah ya. Tapi kalau ini sudah ditangkap oleh Likona, dikembalikan ke Indonesia, itu harganya menjadi lebih mahal gitu loh ya. Maka itu saya teman-teman di UNY tolong ini kita jangan dipermainkan oleh orang-orang dari luar negeri gitu. Ya. Jadi kita itu tetap pada konsep bagaimana kita niteni, nanti nerokke, dan yang ketiga yaitu nambahi. Ilmu itu sebenarnya seperti itu, nggak usah aneh-aneh, gitu ya. Kalau kita bicara tentang Surabaya, Surabaya itu dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Egaliter itu apa? Egaliter itu tidak ada di sini itu stratifikasi sosial itu nggak ada. Jadi semua orang dianggap sama. Maka itu kalau sapaan itu selalu sampean, nggak ada panjenenganipun gitu nggak ada. Surabaya semua adalah sampean. Kalau bahasa yang lebih bagus, sapaan itu adalah kon. Jadi kita manggil teman ya kon, manggil guru besar ya kon gitu ya. Nggak pernah panjenenganipun gitu ya. Kita nggak mengenal seperti di Jogja, kalau sana itu kan cenderung ada stratifikasi sosial, ada panjenengan, ada sampean, nanti ada kowe. Sini enggak, pokoknya semua dianggap kon gitu ya. Jadi dengan guru besar juga gitu, kon gitu ya, sampean gitu ya. Itu kalau bahasa lidah wetan, kampus UNESA itu selalu disingkat, diambil belakangnya aja, pean. Itu kalau di Kampung Seng. Jadi mengapa saya bicara tentang egalitarian? Ini nanti penting di akhir apa yang ingin saya sampaikan, materi yang ingin saya sampaikan itu menarik nanti. Ini Prof. Said sudah datang ini. Terima kasih Prof. Said. Ini sahabat untuk berdebat dengan saya ini. Tapi halus-halusan kalau Prof. Said. Saya kan kasar karena Surabaya gitu. Dan saya itu juga sudah 41 tahun di Surabaya, itu belum bisa saya menjadi orang Surabaya. Mengapa? Karena saya itu nggak bisa miso. Jadi kalau cirinya orang Surabaya itu harus bisa miso. Miso itu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa tabu. Ya, jadi kalau saya misalnya aja dari dulu sampai sekarang nggak bisa ngomong cok, itu nggak bisa saya. Ya baru kali ini saya ngomong gitu. Ya, jadi cirinya orang Surabaya selalu gitu. Mungkin Pak Latif juga nggak bisa itu, apalagi Surono gitu ya. Jadi kalau kita di Surabaya sudah bisa ngomong cok, itu berarti sudah menjadi orang Surabaya gitu ya. Jadi kalau naik sepeda motor, kecipratan ada mobil lewat itu ya, nanti kena air gitu, maka dengan sendirinya dia akan mengatakan cok gitu misalnya aja. Itu ciri Surabaya. Nah ini saya bicara yang ringan-ringan aja. Bahwa ini juga kearifan lokal gitu loh ya. Jangan dikira ini bukan kearifan lokal. Jadi kalau kita dari segi ilmu, kalau kita bicara antropologi, maka Clifford Geertz, Spradley, dan Godinov itu bicara tentang pola dari dan pola bagi. Jadi bagaimana kebudayaan itu dari masyarakat nanti juga untuk masyarakat atau komunitas itu gitu.
Maka itu Ibu Bapak, selalu saya nggak tahu ya, konsepnya Pak Kuncoro Ningrat itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Pokoknya sudah berkembang ke sekian gitu ya, tetap kembali kepada Kuncoro Ningrat tentang sistem pengetahuan, tata kelakuan, dan hasil kelakuan. Nah, ada 3 istilah yang tumpang tindih. Kalau kita bicara tentang kearifan lokal, itu ada pengetahuan lokal, ada kecerdasan lokal, dan ada kearifan lokal. Saya tidak akan memberi kuliah pada Ibu Bapak Guru Besar. Jadi kalau kita bicara pengetahuan lokal, kita kan banyak sekali ya. Jadi mulai misalnya aja kalau orang Jawa itu ada Pranoto Mongso. Jadi musim itu ada diatur oleh pernah dipelajari oleh orang Jawa. Tapi itu sekarang kita sudah lupa. Kita sudah lupa ya. Misalnya aja kalau kita mau mantu, kalau Pak Said masih berpikir dulu itu tentang bibit, bobot, bebet, tapi sekarang enggak. Pokoknya anak awakmu seneng sopo le, awakmu seneng sopo nduk wis ndang rabio. Kalau sekarang gitu, kalau dulu enggak. Bapak saya aja masih berpikir tentang itu. Awakmu anaknya guru, ya apike oleh anaknya guru gitu. Jadi saya itu gitu. Saya itu keluarga guru, istri saya juga keluarga guru, sehingga stratifikasi sosialnya juga sama, nanti juga lain-lainnya juga. Kalau anak guru mesti bibite apik, gak ngerti bibite kaya Yuwono ini. Ya, kita itu banyak hal orang Jawa itu selalu dipikirkan, punya pengetahuan yang sangat banyak. Perbintangan juga gitu. Tapi kita ingatnya hanya lintang kemukus saja. Karena apa? Kalau lintang kemukus pasti ada perang misalnya aja gitu. Mungkin ini tadi malam di Pati mungkin ada lintang kemukus. Kalau dilihat ya, saya nggak tahu, saya tidur tadi malam itu ya. Jadi bagi orang Pati mungkin tadi malam itu ada lintang kemukus karena sekarang ada demo besar-besaran di sana gitu ya. Ya, itu bagian dari pengetahuan lokal. Iya, kalau jadi manten mengapa harus nginjak telur misalnya aja, harus melempar sirih misalnya aja. Melempar sirih ini pun punya makna. Maknanya apa? Maknanya adalah katanya Pak Said, yang melempar duluan itu nanti akan berkuasa di dalam rumah tangga gitu. Jadi itu yang melempar duluan itu nanti berkuasa dalam rumah tangga. Apakah itu ilmu? Saya katakan ya. Tapi itu belum kita create ke dalam sebuah pendekatan, ke dalam sebuah teori, ke dalam sebuah metode. Dulu, kalau saya kecil, sakit perut, maka cukup diambilkan daun jambu kluthuk, diberi garam. Kalau nanti batuk, kita cukup kecap dengan jeruk nipis. Mengapa itu tidak di-create menjadi sebuah ilmu? Itulah nanti tugas Ibu Bapak, Ika Budi, untuk berpikir ke sana. Ilmunya apa? Kalau Pak Said mengatakan itu adalah etnofarmakologi. Ya, nanti orang Madura punya apa? Ada yang dari Madura? Madura itu kuat dalam hal jamu. Jamu apa? Enggak tahu. Waduh, ini orang Surabaya enggak tahu jamunya orang Surabaya. Enggak, galian singset. Jadi singset terus di sana itu. Gitu. Jadi maka itu Surabaya mau buat prodi jamu katanya gitu di UTM. Ya, kalau UNER itu kan istrinya Pak siapa yang punya memorandum dulu itu. Itu memang ahlinya tentang etnofarmakologi. Pernah saya undang untuk webinar. Maka itu Ibu Bapak, yang paling tidak enak itu kalau sakitnya itu herpes. Coba, sakit herpes itu apa obatnya? Tahu? Enggak tahu. Ini kearifan lokal, Mbak ya. Ini kearifan lokal. Herpes itu hanya bisa disembuhkan kalau disembur pelacur yang sudah apa? Tobat. Tapi sekarang doli sudah tutup, enggak ada pelacur lagi sekarang. Ya, jadi itu obatnya disembur. Sembur itu apa? Disuwuk oleh pelacur yang sudah
tobat. Itu kalau herpes itu guatel gitu loh ya di pusar itu. Nah, itu juga perlu di-create menjadi sebuah ilmu nantinya. Kita kadang-kadang kan nggak mau ya. Maka itu kalau saya teman-teman di matematika juga ada etnomatematika. Nanti kalau teman-teman di musik ada etnomusikologi. Teman-teman di tari ada etnokoreografi atau etnokoreologi. Ibu bapak yang saya hormati, apa sih yang saya maksudkan? Kita jangan terhegemoni oleh barat terus. Ini yang saya perjuangkan dengan Pak Said dan Prof Teguh. Jadi kita jangan terhegemoni oleh barat terus, sehingga yang namanya ilmu itu harus ontologinya begini, nanti terus epistemologinya begini, nanti yang ketiga harus aksiologinya begini. Tapi kita bangunlah, kita bangun metode sendiri, kita bangun ontologi sendiri, kita bangun aksiologi sendiri. Kita jangan selalu terhegemoni oleh barat. Saya tanggal 2 yang lalu, 2 Agustus, itu menguji seorang doktor etnomusikologi. Kebetulan saya didampingnya Pak Rektor saya, Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan bisik saya, Mas ini gak ilmiah Mas gitu. Saya diam aja, soalnya apa? Kalau saya bantah Pak Rektor dipecat nanti saya gitu. Jadi saya cukup diam. Karena apa? Karena si Promovedos ini menemukan hal-hal yang baru yang nanti saya sampaikan di bagian akhir, tapi nggak tahu ini apa moderatornya kalau sudah nyetop ya saya berakhir gitu aja. Oke. Jadi itu ibu bapak nanti yang kita anukan kita akan angel mentoh. Oke. Jadi nanti ini ya, ini yang terkait dengan pengetahuan lokal. Ini yang terkait dengan kecerdasan lokal. Jadi kita harus mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi dan seterusnya, nggak penting. Nah ini kecerdasan lokal. Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kearifan lokal, itu sebenarnya kan ada 5 kegiatan di dalam kebudayaan. Bagaimana sikap kita serta perilaku di dalam berkomunikasi. Saya katakan nanti orang Surabaya akan beda dengan orang Solo. Jadi saya kalau mau bicara dengan Prof Zahid itu sulit saya. Karena apa? Karena saya nggak bisa boso promo inggil yang halus gitu ya. Ini bahasa Surabayanya kan bahasa pojok kampung. Ibu bapak pernah lihat pojok kampung? Pojok kampung itu adalah satu berita yang ada di JTV. Itu sebenarnya bukan bahasa Surabayaan, tapi orang kalau dari Madiun telinganya akan terasa merah kalau mendengarkan pojok kampung gitu. Nggih. Itulah komunikasi ya. Jadi kalau dulu pembagiannya jelas Prof Said, kalau sebelah baratnya Sungai Brantas itu menggunakan kata piye, kalau sebelah timurnya menggunakan kata ya opo. Jadi dulu batasnya jelas yaitu Sungai Brantas, tapi sekarang itu nggak ada batas lagi seperti itu. Kalau dosen dialektologi masih ngajarkan seperti itu, yaitu sudah ketinggalan zaman. Dan dalam pemetaan itu, karena kita sekarang interaksi antar manusia sudah begitu intens seperti ini gitu ya. Jadi yang kedua yaitu bagaimana kita menata diri dan mengendalikan diri. Yang ketiga bergaul atau berkomunikasi, sikap dan perilaku terkait dengan lingkungan, nanti juga bagaimana kita dengan ekologi. Ibu bapak yang saya hormati, ini Mitchell itu selalu membagi kearifan lokal. Coba lanjut ya, lanjut Pak, lanjut yang Pak, lanjut yang dimensi kearifan lokal Pak. Ya, oke. Jadi dimensi kearifan lokal itu kan ini. Kita nanti akan ada dimensi yang namanya pengetahuan lokal, ada dimensi solidaritas kelompok lokal, ada dimensi mekanisme pengambilan keputusan, nanti ada dimensi sumber daya lokal, ada dimensi keterampilan lokal. Inilah nanti yang ada di dalam kearifan lokal. Kearifan lokal tidak hanya pengetahuan lokal, tapi banyak hal ini. Saya kadang-kadang gini ya,
saya itu lahir di Blora. Blora itu Jawa Tengah. Rumah saya di tepi hutan. Apa yang menarik di masyarakat Blora? Masyarakat Blora dari dulu itu kalau bangun rumah itu dari kayu, namanya kayu jati. Mengapa dipilih kayu jati bukan tembok? Karena kayu jati itu bisa tahan gempa. Itu pertama, itu adalah nilai kearifan lokalnya. Jadi kalau membuat rumah dari papan kayu, itu tahan gempa sudah. Nggak mungkin akan roboh. Nggak mungkin, karena apa? Karena di sana itu tanahnya tanah nelo, tanah yang bergerak. Yang kedua, kearifan lokal yang kaitannya dengan rumah ini, rumah itu nanti bisa diwariskan kepada anak. Kalau anak itu nanti membeli tanah di tempat lain, itu bisa di apa? Ya, bersama-sama dipikul gitu loh rumah itu. Bergotong royong. Sambatan namanya kalau di Blora. Itu dibawa, rumah itu diberikan kepada anak, kalau jaraknya nggak begitu jauh misalnya aja. Nah, konsep-konsep ini adalah konsep-konsep kearifan lokal. Ada nilai lokal yang di sana. Ya, saya juga masih ingat Prof. Said ketika panen padi misalnya, derep. Ibu bapak kenal derep, sekarang kan enggak, karena semua disabit. Derep itu akan dipanggil dulu tetangga dan saudara. Itu di poro piro, poro telu, poro papat, karena dengan tetangga yang banyak membantu. Tapi kalau orang jauh nanti datang ikut panen, itu akan diporo, dibagi, bagi 8 atau bagi 10 misalnya aja. Karena apa? Karena orang yang jauh itu tidak banyak membantu. Nah, pola berbagi seperti ini, itu menarik. Yang berikutnya yaitu, kalau ibu bapak nanti pernah atau sempat ke Blora, itu kalau beli sate itu selalu dipanasi. Yang dihitung apanya, kita tidak boleh pesanannya 10 nggak boleh. Kalau makan sate di Blora itu dihangati terus. Nanti dihitung sujennya. Tusuknya yang dihitung. Orang Blora itu percaya kepada pembeli. Tapi pembeli uangnya harus banyak. Ya, di saku uangnya harus banyak. Nah, kalau kita belajar tentang kearifan lokal seperti itu, akan muncul apa? Nanti akan muncul yang kita sebut dengan etnomatematika. Jadi tugas kita bersama nanti ya, misalnya aja kalau ada teman dari matematika, harus membuat ilmu yang namanya, disiplin ilmu yang namanya etnomatematika. Saya ingat betul dulu itu karena saya kan semacam adiknya Pak Darmanto Yatman, yang penyair dari Semarang. Apa yang menarik dari Pak Darmanto? Pak Darmanto waktu itu kan orang psikologi, penyair tapi orang disiplin psikologi. Sehingga beliau memunculkan namanya etnopsikologi, psikologi Jawa. Nah, kalau kita bicara psikologi Jawa harus ontologinya berbeda, karena kalau Prof. Said belajarnya dari Ki Suryo Mentaraman misalnya aja. Bagaimanapun Ki Suryo Mentaraman yang dari Jogja, dari raja turun ke bawah dan akhirnya menjadi seorang filsuf maksud saya bukan filosof, tapi filsuf. Ki Suryo Mentaraman melahirkanlah yang kita sebut dengan etnopsikologi atau psikologi Jawa. Nah, kalau ibu bapak kenal kembali misalnya aja, Prof. Teguh sudah masuk ini? Wadah, kita kenal Sosro Kartono misalnya aja Prof. Teguh. Sosro Kartono itu filsuf. Kakaknya si Kartini. Apapun yang disampaikan oleh Sosro Kartono, itu perlu kita gali kembali. Kalau kita mau menggali filsafat Jawa. Itulah ibu bapak yang nantinya ke depan kita pikirkan, karena saya selalu diajak Prof. Said, tapi saya ini kadang-kadang kan males gitu ya. Diajak untuk webinar gitu, tapi saya males saja. Jadi ini ya nanti, ada dimensi pengetahuan lokal, nanti dibaca sendiri ibu bapak, karena bukan kuliah ini. Nanti ini ya, ini pengetahuan terkait dengan gejala alam, lingkungan fisik, dan nanti flora dan fauna gitu ya. Ini nilai lokal ini. Nah, ini nilai ini biasanya mengatur hubungan antar manusia dengan manusia. Manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Mungkin kalau dulu itu penelitian-penelitian Pak siapa dari pusat bahasa yang dari mana ini, orang dari Padang. Ada yang dari Padang? Pak siapa? Edward Jamaris.
Itu kan mengawali penelitian-penelitian tentang nilai budaya dalam sastra yang mengacu pada Klugon dan mengacu pada Kuncoroningrat misalnya aja. Itu tahun 80-an, 90-an. Nah ini Ibu Bapak, bagaimana nilai budaya yang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, masyarakat, manusia dengan orang lain, dan manusia dengan diri sendiri. Ini yang terkait dengan nilai budaya lokal. Ini keterampilan lokal, kita juga punya agar kita tetap survival, bertahan hidup, maka kita punya keterampilan-keterampilan. Yang dari yang sederhana kepada hal-hal yang sifatnya unik, sophisticated misalnya aja. Nanti juga begitu terkait dengan teknologi, mungkin kelihatannya dulu kuno, tapi sekarang nanti kadang-kadang kita gali kembali. Model-model garu seperti ini kan sudah enggak zamannya lagi gitu ya. Kasihan kerbonya gitu ya. Nah, nanti ada sumber daya lokal, kita itu ada sumber daya alam dan ada sumber daya manusia. Demikian juga mekanisme pengambilan keputusan, kadang-kadang kita keliru ya. Kalau dulu kan selalu musyawarah untuk mufakat, tapi sekarang enggak, pilihan rektor harus jelas. Milih yang mana, menteri milih yang mana. Sehingga kadang-kadang yang namanya musyawarah untuk mufakat sudah tidak ada lagi gitu ya. Kita itu selalu hitung-hitungannya bidding. Kalau hitung-hitungan bidding itu akhirnya apa? Money politik. Walaupun kelihatan maupun tidak kelihatan. Maka itu nanti kalau pilihan gubernur, pilihan bupati kembali lagi ke DPR, ya money politik itu yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Maka itu ada mekanisme yang kita sebut pengambilan keputusan lokal. Ya kalau di luar Jawa ada berdiri sama tinggi, duduk sama rendah misalnya aja. Itu nantinya ya. Monggo. Jadi ini ya wes waktu ini entek lho repot meneh aku ya. Ini kearifan lokal itu ada yang berwujud nyata, tapi ada juga yang berwujud tidak nyata gitu ya. Nanti kita pelajari. Maka ini bagaimana contoh kearifan lokal yang ada di Papua, ada di Senawe, ada di Dayak Kenya, dan seterusnya. Saya juga mempelajari di sastra ya, karena saya tahun ini sedang meneliti tentang alih fungsi hutan. Apa hubungannya alih fungsi hutan karo sastra? Ya, pokoknya tak hubung-hubungke gitu aja. Ya, ini kalau misalnya aja di tempat lain, monggo. Nah nanti itu kita bisa transformasikan dari dari kearifan lingkungan, kearifan lokal menjadi pertunjukan teater. Nanti ada juga yang pertunjukan musik. Yang ketiga bisa ke seni rupa, bisa juga ke sastra. Jadi transformasi kearifan lingkungan ke seni pertunjukan atau seni-seni yang lain, monggo. Nanti teman-teman Ika Budi, para guru besar, monggo nanti mendalami ini. Maka itu saya mengusulkan ini memang cukup banyak Ibu Bapak. Jadi nanti harus dimunculkan ilmu-ilmu yang sekarang sudah ada dan yang belum ada. Ada misalnya aja etnomusikologi, sudah ada dari Pak Rahayu Supanggah dan Pak Sri Hastanto kalau di isi Solo. Karena isi Solo dengan isi Jogja itu kan beda ya. Solo cenderung ke tradisi, kalau Jogja itu musiknya cenderung ke barat. Saya melihatnya begitu. Nanti ada etnodramaturgi, itu Pak Teguh bimbing si Pak Cipto misalnya aja. Nanti ada etnolinguistik, ada ekolinguistik, ada etnosastrologi mungkin nanti ya, karena ini bidangnya Suwardi ini ya, ada yang temannya Pak Suwardi ini di sini. Suka aneh-aneh kadang-kadang Suwardi itu. Jadi nanti ada etnomatematika, ada etnofarmakologi, ada etnofeminisme. Ya, feminisme yang berlaku di Madura aja, feminisme yang berlaku di Papua aja. Kita menggalinya harus lewat etnofeminisme. Mungkin di suku Dani beda dengan di suku Madura misalnya aja. Nanti ada ekofeminisme itu Bu Wiyatmi. Ada etnoimperialisme, ada ekoimperialisme, ada politiko etnologi. Pokoknya kita agak kekurangan ilmu nanti ya Ibu Bapak. Jadi kalau mahasiswa mau nulis disertasi jangan dipenggak lah ya, jangan dihalang-halangi. Itu apa? Ilmunya agak jelas. Enggak, semua nanti bisa dibangun lewat berbagai konsep, berbagai metode dan berbagai pendekatan. Jadi
mahasiswa jangan dihalang-halangi, kalau saya begitu. Baik di S1, S2, S3 saya nggak pernah menghalang-halangi Mas. Apa boleh menggunakan AI? Boleh, asalkan nanti Anda kembali ke jalan yang benar, gitu aja. Jangan terlalu dihalang-halangi lah. Pak, saya mencoba mengaitkan konsep ini dengan konsep ini dengan wah angel karuan Pak. Is gampang aja lewat aja lah AI dulu, nanti kembali ke jalan yang benar, saya gitu aja. Jadi nggak usah terlalu ribut, karena apa? Karena ini apa? Topiknya kan tentang AI, bisa AI membantu ibu bapak. Mahasiswa saya gitu, ini nanti kaitkan dengan ini kaitkan dengan ini, konsep-konsep ini, padukan. Kalau tidak bisa diintegrasikan, interjeksikan, apapun yang terjadi, nanti kan Anda akan mendunia lama-lama. Jadi jangan berpikir hari ini saja, tapi kita berpikir ke masa depan. Ternyata juga banyak yang bisa masuk Scopus itu. Q1, Q2 bisa mahasiswa saya. Tapi saya tidak pernah galang-galangi gitu. Kalau saya menggalang-galangi nanti dia agak akan, saya itu kan kalau punya mahasiswa kan pikiran saya begini. Anda di sini kan kuliah, setelah itu nanti kan Anda akan menjadi manusia yang merdeka, istilahnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, manusia merdeka bagaimana? Ya nanti Anda merdeka, belajar di masyarakat dan nanti akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Pengakuan itu tidak hanya dari penguji gitu. Kalau penguji yang 7, yang 5 itu kan kadang-kadang ada yang sok pinter, ya ada yang sok bener gitu ya. Nggak jelas semua kadang-kadang. Nggih, ngosek. Itu Pak. Saya kalau bicara terus di stop gini repot saya. Nanti ada itu ya, etnopsikologi yang saya katakan tadi Pak Darmanto Yatman almarhum, itu sudah memulai dulu terbitan alumni Bandung. Saya itu kalau baca itu ingat terus Pak Said, buku yang sudah lama saya baca itu masih ingat. Jadi penerbit alumni Bandung pernah menerbitkan bukunya Pak Darmanto Yatman tentang itu, psikologi Jawa. Kalau itu di-create menjadi etnopsikologi misalnya aja, karena belajarnya dari Ki Suryo Mentaraman. Ibu Bapak, ini penting Mbak ya, saya katakan di awal tadi. Jadi tanggal 2 Agustus yang lalu, saya itu menguji namanya Joko Porong, itu di S3 di ISI Solo. Ujiannya di Taman Budaya Surabaya sini, di Cak Durasim. Dia itu judul penciptaannya itu adalah komposisi musik rek. Rek itu adalah kata arek. Perspektif nilai yang disampaikan adalah masyarakat Surabaya itu egaliter. Kita kalau musik di Surabaya itu ada musik namanya cekdong. Cekdong itu apa? Cekdong itu kalau ada kelowor di sini, karena bahasa Jawa punya dalang namanya dalang kelowor gitu ya. Itu dia ada alirannya aliran cekdong. Mungkin Prof Said ingat itu kalau ada kendang yang tak tungtung. Nah, itu pasti model Surabayaan, Jawa Timuran. Nah, dulu kita punya Mbah Sulaiman di Gempol. Tapi Mbah Sulaiman sudah almarhum, penerusnya masih banyak termasuk si Kelowor itu misalnya aja. Tapi Kelowor ini waris itu, sehingga dia jarang ngajar. Jadi memberi kuliah jarang, tapi tanggapan terus. Gak berani dengan saya dia, soalnya saya ketua senat itu. Jadi pendekatannya digunakan oleh Joko Porong itu adalah pendekatan ceblang-ceblung. Ceblang-ceblung itu adalah bunyi apa? Bunyi musik yang Surabayaan itu. Kadang-kadang kita nggak jelas itu ya Surabayaan. Jadi kalau orang dari Solo, orang dari Jogja, musik apa Surabaya itu? Gamelan apa, kerawitan apa itu? Nah, si Joko Porong itu menghadirkan 3 konsep ini. Pertama adalah konsep nontok. Nontok itu dalam bahasa Surabaya itu adalah melihat. Jadi bagaimana kita melihat? Yang kedua cekdong itu diambil dari kendangan wayang Surabayaan cekdong. Yang ketiga keak-keok. Jadi tadi malam saya sudah diskusi dengan Prof Said dan Prof Teguh gitu ya. Kita ada musik yang namanya keak-keok. Nah ini si Joko Porong itu memadukan tidak hanya 2 alat musik yang kita kenal dengan musik barat dan musik gamelan, tapi Joko Porong juga menambahkan musik-musik yang non alat musik. Apa itu istilahnya Pak Said? Non alat musik itu apa? Jadi ya nanti ada meja, ada kursi, ada apa dituabui karu-karuan. Itu saya terus ingat pada teman saya yang dari Magelang itu Tanto itu.
Tanto Edan itu dulu juga dari Asmi Jogja. Tanto itu kalau nggak ada musik juga gitu, ruwet karuan, nggak pudeng aku kadang-kadang. Nah, itu Sutanto Mendut. Karena Sutanto juga pernah jadi mahasiswa saya ketika saya masih memberi kuliah di Universitas Tidar Magelang gitu. Sekitar 2 tahun, jadi saya ini kan pelarian kemana-mana. Ya, ya. Nanti bisa dibaca Ibu Bapak apa itu komposisi musik rek, ada nontok, ada cekdong, dan nanti yang ketiga adalah ada keok. Ini itu sudah sampai situ belum? Sudah. Oke. Jadi itu Ibu Bapak, jadi harapan saya dari Ibu Bapak, para guru besar dan para doktor Ika Budi, tolong kembangkan ilmu-ilmu yang berangkat dari kelokalan. Ya, yang dari kelokalan itu perlu kita kembangkan. Kita jangan ngikuti metodologi yang datang dari barat terus. Kita bangun sendiri ilmu itu, disiplin ilmu itu. Caranya gimana ya, seperti yang saya sampaikan ini. Kita banyak diskusi. Nanti mungkin Prof. Teguh dan Prof. Said bisa menambah. Sehingga nanti kita tidak hanya berkutat dari ilmu yang datang dari barat. Apalagi sekarang kita itu kalau dulu KKNI level 9, itu kan selalu diminta antara interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Monodisiplin itu sudah ditinggal. Maka itu untuk sampai kepada sampai pada inter dan multi dan tran, itu harus seperti itu. Jadi bagaimana dulu ada filsafat Tao dikaitkan dengan fisika, sehingga nanti menjadi satu kesatuan tentang fisika Tao itu. Itu kan menarik itu loh. Tapi itu kan datang dari RRC atau datang dari mana. Nah, kita di Indonesia harus berani membangun seperti itu. Inilah hal yang baru yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Semoga saja nanti ini bermanfaat ya. Baiklah Ibu Sisilia, saya harus mengakhiri karena permintaan ya. Terima kasih Ibu Bapak, saya mohon maaf. Mungkin kata-kata saya kasar karena memang cirinya orang Surabaya ya kasar seperti ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Nano Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam berdampak. Terima kasih. Matur nuwun sangat kepada Prof. Yu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah lagi kepada Prof. Yu. Terima kasih atas perspektifnya yang kaya dan luas dan mengingatkan kita semua kembali akan kearifan lokal. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa mulai dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo silakan di sebelah sini. Sebentar nggih Pak. 1 untuk Bapak dan 1 untuk Bapak di belakang. Mohon berkenan untuk menyebutkan nama dan asalnya. Mohon izin berdiri. Luar biasa, Prof. Setia Yuwana Sudikan. Saya coba melihat nama beliau, ya memang selalu bersedia, jiwanya muda, Prof. Ya, saya nggak melihatnya sebagai sebuah kalimat yang kasar, tapi sebagai sebuah inspirasi yang menggebu-gebu mengingatkan kita kembali akan pentingnya kearifan lokal. Terima kasih Prof sudah berbagi ya. Tadi saya lihat satu slide Prof menunjukkan kalau nggak salah ada 6 dimensi kearifan lokal ya Prof ya. Dan juga satu kalimat yang saya ingat bahwa kearifan lokal ini bisa menjadi modal untuk ketahanan budaya, kemandirian ekonomi, dan juga keberlanjutan lingkungan. Pertanyaan saya mungkin agak berbeda karena saya backgroundnya arsitektur, Prof. Nama saya Pak Aswin dari Udayana, yang biasa menggambar gitu, menyampaikan budaya lewat gambar. Dari 6 dimensi itu Prof, kira-kira yang paling rentan untuk hilang dalam kondisi kekinian itu yang mana Prof itu?
Karena jujur kalau case saya di Bali, dulu ada namanya arsitek Bali, Undagi, itu sudah hilang, Prof. Habis itu sekarang generasi budaya orang Bali menurunkan untuk ngajarin ngukir gitu juga mulai hilang, Prof, gitu. Ya. Terus kalau tadi ada kata kunci juga dimensi solidaritas, gotong royongnya juga sudah mulai nurun, Prof, gitu. Kira-kira ini punya kecenderungan hilang nggak, Prof, itu? Atau mungkin Prof punya cara lain gitu, strategi lain bagaimana mempertahankan 6 dimensi ini. Kemudian yang kedua adalah kebetulan dulu saya S2-nya di Belanda, Prof, S3 di Australia. Kadang susah mengangkat budaya kita itu di ranah global itu gitu. Ya. Padahal selalu saya dicekokin oleh orang-orang bahwa budaya itu bisa jadi diplomasi di level internasional gitu. Saya berusaha, tapi ada hal-hal yang kearifan lokal tuh buat mereka tuh nggak make sense gitu. Ya, di saat saya bilang bahwa saya kehilangan perjaka saya di umur setelah saya menikah aja mereka pada ketawa semua, Prof. Seperti itu. Terus kenapa gitu? Ya karena budaya kami seperti itu gitu. Buat mereka tuh ini. Dan hal-hal lain, Prof, kearifan lokal, apalagi Bali sekarang kan tergerus banyak bule itu. Kita sering ribut karena menyampaikan diplomasi ini tidak mudah. Bagaimana pendapat Prof? Matur nuwun. Terima kasih Pak Fit. Langsung dijawab. Oh, iya, yang kedua dulu. Nggih, monggo Bapak untuk pertanyaan yang kedua. Tadi ada Bapak di belakang. Mohon memperkenalkan diri nggih, Pak. Berikut institusinya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Ya, saya dari Koswara dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Bandung, Pak. Saya sangat berterima kasih atas motivasi dan pencerahan dari Prof yang begitu baik menurut saya. Karena seperti apa yang dikatakan penanya barusan yang pertama, jadi ada semacam kekhawatiran ya, tentang eksistensi nilai-nilai kearifan lokal kini dan yang akan datang. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Prof bahwa kita memiliki pemikiran, perasaan, dan tindakan ya. Kemudian ada konsep babat, bibit, bebet, bobot, kalau di Sunda ada lagi bubut ya. Nah, bicara soal kearifan lokal, ini kami di Jawa Barat ya. Kebetulan saya di jurusan pendidikan bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kawan-kawan ini ada berapa belas orang ke sini datang. Sama memiliki kekhawatiran yang besar. Karena begini kasusnya. Di satu sisi kita sudah punya perasaan dan pemikiran itu disusun dalam sebuah kurikulum misalnya untuk sekolah ya. Actingnya kita sudah datang ke provinsi, ke kota, ke kabupaten ya. Agar pendidikan bahasa daerah itu bisa berkembang. Ya. Tapi kenyataannya ini suka tersandung, Prof. Ya. Tersandung pada pemangku kebijakan, baik yang ada di provinsi maupun di kota kabupaten. Dalam kurikulum yang sudah disahkan misalnya untuk bahasa daerah 2 jam untuk SMK, untuk SMA, tapi pada akhirnya mereka memangkasnya menjadi 1 jam. Ya, ini sudah lama berlanjut di Jawa Barat ini. Ya, tapi itu pun tidak semua SMA atau SMK atau SMP bahkan. Tergantung pada pemangku atau penguasa di kota kabupaten. Sekalipun di provinsi misalnya sudah dilegalisasi bahwa harus diajarkan 2 jam 1 minggu. Nah ini sebetulnya kembali pada apa yang kita harapkan. Secara ideal itu pada akhirnya kita harus berhadapan dengan pemangku. Ya, para pejabat provinsi, kota, atau kabupaten.
Kalau misalnya orangnya senang pada budaya, sastra, seni, para pemangku itu, kita akan sedikit longgar. Tetapi kalau mereka tidak melirik pada budaya, sastra, bahasa, seni, itu susah Pak, susah berkembang. Yang terakhir, kawan kami nih Profesor Usep dan kawan-kawan dari jurusan pendidikan bahasa Sunda, UPI, juga akhir-akhir ini sudah mendesak pada Kemendag agar ada PPG untuk bahasa Sunda. Karena di sekolah-sekolah madrasah, aliyah misalnya, itu ada bahasa daerah di Jawa Barat. Tetapi tidak ada semacam tindakan atau action yang berkaitan dengan pengembangan profesi bagi guru-guru bahasa tersebut. Jadi baru-baru ini Pak Usep juga ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut. Dan sebagian memang ada yang positif menanggapi, tapi sebagian lagi ya biasa-biasa saja. Nah, barangkali ada semacam pencerahan dari Prof bagaimana kita harus menghadapi hal seperti itu, ya, agar memang kearifan lokal yang kita gaungkan ini terus berkembang masa kini dan untuk masa mendatang. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur nuwun atas pertanyaannya. Monggo Prof Yu bisa dijawab. Matur nuwun. Ini pertanyaannya sulit-sulit ini. Ya. Jadi pertama untuk Pak Aswin. Begini Pak Aswin, saya itu juga pernah penelitian, tapi ini setengah ya Pak. Saya bukan orang arsitektur saja. Saya ini orang antropologi. Saya pernah meneliti tentang ini, struktur makna fungsi arsitektur rumah di Ponorogo. Apa yang menarik rumah di Ponorogo? Rumah di Ponorogo itu yang depan, kalau itu orang yang status sosialnya tinggi di pedesaan, itu rumahnya selalu joglo. Joglo, nanti ada bagian yang belakang itu, dari joglo itu, yang kita sebut dengan peringgitan. Peringgitan itu adalah tempat untuk nanggap wayang. Tahu wayang ya Pak ya? Terus nanti kita di belakang itu ada sentong. Ada sentong tengah, sentong kiri, sentong kiwo, dan sentong tengen. Nanti ada gandok. Di samping itu nanti juga ada kandang. Kandang itu untuk ngopeni rojokoyo, untuk memelihara kerbau, sapi, dan seterusnya. Pembagian itu sudah jelas dari segi fungsi, dari segi makna untuk jenis rumah itu di Ponorogo. Itu juga merupakan kearifan lokal. Jadi tempat mana kita menyimpan padi. Nanti padi kalau bergeser menjadi beras, nanti itu diatur di sentong tengah, sentong kiri, dan sentong kiwo itu misalnya aja. Kalau kaitannya dengan diplomasi budaya bagaimana? Begini Pak, diplomasi budaya jangan dipikirkan hal yang sulit-sulit lah. Ibu bapak kalau ke Surabaya tidak makan rawon setan itu belum sah. Jadi bapak kalau ke Surabaya harus makan rawon setan. Walaupun saya tidak promosi rawon setan loh ya. Kan sebenarnya sama, rawon di mana-mana ya rawon. Tapi mengapa kok diberi nama rawon setan? Ini kuliner. Surabaya juga punya apa? Ini Surabaya Lamongan kalau nanti dekat ya. Kita punya lontong balap. Itu filosofinya apa? Lontong kok balap ada diberi tauge gitu aja dengan apa? Petis itu misalnya. Khasnya Surabaya selalu petis. Ada lontong balap tapi juga ada lontong cingur. Kelihatannya nggak enak. Congor kok di lontong. Cingur itu congor itu. Tapi itu khasnya Surabaya gitu ya. Maka itu diplomasi budaya tidak harus yang tinggi-tinggi. Kalau saya pribadi diplomasi saya begitu. Saya ajak teman, tapi ini nggak sempat Pak Teguh, karena saya nanti harus rapat MBA. Jadi nggak sempat ngajak Pak Teguh nanti ini. Ribet saya itu terlalu banyak jabatan.
Jadi kita punya itu, punya lontong balap, punya rujak cingur. Banyak makanan di Surabaya itu yang khas. Nah kalau pusat oleh-oleh Bu Rudi, ini promosi ini. Kita ada Bu Rudi. Maka itu kalau Pak Latif ngajak ibu-ibu ke sana ya kurang pas. Ya. Jadi di samping kalau Sidoarjo itu adalah kerupuk udang. Ya, itu di Mitra dan di Tanjung. Jadi kita itu banyak, diplomasinya harus lewat diplomasi makanan dulu. Kalau misalnya aja di Padang kita punya nasi Padang. Nasi rendang itu di mana, di Belanda, itu laris manis gitu loh ya. Maka itu orang Padang selalu diplomasinya lewat makanan, kuliner gitu. Jadi kita nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi, itu misalnya aja, maka itu Pak, memang saya selalu mengaitkan kalau bisa ya harus kearifan lokal itu dikaitkan dengan apa? Ketahanan pangan. Maka itu di UNESA juga lucu Pak. Saya ngomong langsung dipakai gitu aja. Apa? Saya mendirikan fakultas itu fakultas ketahanan pangan. Padahal jadi ya pertanian, kalau peternakan, perikanan. Tapi namanya ketahanan pangan itu loh. Namanya keren sehingga mahasiswanya banyak yang masuk ke situ. Padahal di situ ya hanya peternakan, pertanian dan perikanan. Sebenarnya saya keliru, harusnya kedaulatan pangan kalau ngikuti Prabowo. Tapi saya keliru, salah ucap ke Pak Rektor, ini aja Pak Rektor, ketahanan pangan didirikan itu. Fakultas Ketahanan Pangan. Apakah sastra ada kaitannya ke sana? Ada, kalau kita mau menggali ya. Menggali ke masa lalu itu tugasnya UNY, karena UNY ini top semua. Itu kalau kita gali sastra-sastra yang ada di apa, yang lama-lama itu kita kembangkan kembali ke depan. Yang jelas gini Pak, memang yang namanya kearifan lokal itu jangan dipertahankan seperti yang dulunya. Yang namanya budaya itu kan selalu berubah. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Jadi kalau misalnya aja di desa saya, kalau sedekah bumi masih keroyokan Pak. Nasi ditumpuk gitu ya, berkat, terus nanti kalau ada suara huruk-huruk, langsung orang rebutan. Makanya gak perlu Pak gitu tuh. Makanan jangan dilempar-lempar kemana-mana, sudah dibagi dengan baik-baik sajalah. Kita ubah dengan cara-cara begitu. Dulu Pak ya, kalau ini di Jawa, saya nggak tahu itu kearifan lokal atau enggak ya. Kalau Pak Teguh itu nari di Tayub, itu sawerannya itu dimasukkan sini Pak. Dimasukkan apa? Iya, di BH-nya gitu, pokoknya sesel-sesel kayak gitu, digendong nomor ini gitu. Kalau itu kita pertahankan ya nggak baik. Saya melihat kalau pimpinan pejabat nyawer itu aja nggak pantas kok. Itu tidak manusiawi, yang menyawer maupun yang disawer. Nggak manusiawi kalau menurut saya. Ya kita bangunlah segala sesuatu yang arif gitu ya, sehingga nanti tetap Pak, apapun yang Bapak teliti, apa kaitannya dengan arsitektur, kaitannya dengan apakah nanti nilai-nilai itu akan ada yang tergerus? Pasti Pak. Pasti, nggak mungkin nggak tergerus. Apalagi dengan teknologi yang seperti ini. Tapi kita bangunlah yang lebih baru. Kapan hari saya diundang ke Blora itu ini, ada festival waduk. Itu ada investor dari Belanda mau membangun homestay yang ada di Waduk Tempuran Blora. Itu juga gitu, ada tari-tarian ini kok berubah ya. Dulu saya lihat tari bondan ini enggak gini. Tari bondan itu nanti kalau setelah akhir itu kendinya itu dipecah. Ini enggak dipecah iman-iman katanya. Daripada dipecah. Ini filsafatnya sudah beda itu ya. Filosofinya beda, mengapa dipecah itu kan hakikat hidup manusia itu, siklus hidup manusia ya. Seperti di dalam tari bondan itu, karena dulu waktu kecil, waktu SD saya itu pernah lihat nari itu yang penarinya cantik, sahabat saya. Tapi tak taksir nggak mau gitu aja. Itu ya. Jadi nanti sama dengan yang kedua,
Pak, kalau PPG, mosok PPG bahasa Jawa nggak ada Pak Latif? Bahasa Jawa ada? Ya itu Pak, kalau bahasa Sunda ya kudu Pak. Harus apa? Ketuanya PPG yang di UPI itu agak mendesak ke Kemendik menengah, dasar menengah. Paling top itu memang Pak, kepala badan PPG tempat saya Pak. Itu Pak Fatkur Rahman. Itu apapun yang diminta Pak Fatkur itu turuti Pak dari Jakarta. Saya itu hanya menyetujui aja sebagai ketua Senat. Pak Yu saya mengusulkan ini, ya wes tak setujui. Mengusulkan ini Pak Yu, ya wes gitu aja. Gitu aja saya. Dan itu banyak prodi-prodi yang ada di UNESA. Hampir semua prodi itu ada atas usulan Pak Fatkur Rahman ke Kemendikdasmen. Monggo Pak, nanti diminta belajar ke Pak Fatkur aja. Betul. Itu jawaban saya yang kedua ya. Yang pertama memang itu tadi Pak ya, kalau ada ketergerusan macam-macam, memang yang abadi itu perubahan Pak. Tapi ya kita harus tetap menjaga ya. Saya nggak tahu mengapa kalau teman-teman Jogja, Solo itu kan sopan santun, tata krama itu masih dijunjung tinggi misalnya aja ya. Tidak seperti orang Surabaya misalnya aja. Tapi penggalian ilmu ini ke depan, monggo lah, itu tugas ibu bapak, karena usia saya sudah 69, tahun depan saya sudah harus purna tugas itu ya. Tapi saya tetap Pak, menulis buku-buku seperti itu banyak saya itu. Ya, etnosains, terus nanti etnografi yang kaitannya dengan berbagai hal, ada etnomusikologi, saya tulis semua. Karena apa? Karena itu saya anggap sebagai sebuah peninggalan ke depan saya, walaupun mungkin sekarang anak-anak atau mahasiswa gak mau baca buku. Saya itu menghadapi kesulitan Pak, para guru besar yang ada di sini. Mengapa mahasiswa tidak mau baca buku? Jadi kalau nulis skripsi, nulis tesis, nulis apa? Disertasi, itu hanya comot sini gitu aja, gak dibaca utuh. Nah, kapan hari saya nguji S3 juga gitu. Itu apa? Dosen tempat saya sendiri saya tanya. Dia mengambil sastra. Promovenda, apakah Anda sudah pernah membaca bukunya Ateo Sastra dan Ilmu Sastra? Belum. Loh, itu udah di dosen sastra itu loh. Terus gimana? Mau dibawa kemana anak-anak ini gitu ya? Itu kalau buku yang paling dasar. Buku tergantung pada kata sudah dibaca Mbak? Belum. Membaca dan menilai sastra? Belum. Nah, bukunya Theo kalau belum dibaca semua gimana ngajarnya? Maka itu kita tidak boleh hanya mengandalkan internet. Ya, nggak boleh mengandalkan Mbah Google. Memang Mbah Google bisa jawab semua, tapi kalau kita memang agak berbeda ya. Kalau saya itu kuliah dulu tahun 80-an itu 70-80 kan harus pergi ke perpustakaan baca buku. Perpustakaan itu tiap hari karena buku nggak boleh dibawa pulang dan dulu tidak ada internet. Ketika saya di UI juga gitu, harus ke LIPI, harus ke Pusat Dokumentasi Sastra Biasin, ke CSIS. Itu saya alami tiap hari. Nah sekarang nggak ada mahasiswa yang gitu. Monggo Bapak Ibu, kadang-kadang AI itu juga membantu, tapi kadang-kadang AI itu juga menjerumuskan. Ya, kalau saya begitu. Di satu sisi membantu, tapi sisi lain menjerumuskan. Karena apa? Ini adalah bentuk pembodohan dan pemiskinan kepada mahasiswa kita. Maka itu negara-negara maju sekarang kembali lagi menyuruh mahasiswanya untuk baca buku. Sekarang itu nggak ada mahasiswa suruh. Buku saya itu loh bagus menurut saya, yaitu metode penelitian sastra digital gitu. Saya jual 75.000 itu mahasiswa S1, S2, S3 nggak ada yang mau beli. Ya sudah itu aja ya. Saya tumpuk aja di meja saya. Baik Mbak Cecilia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin setelah ini nanti saya harus meninggalkan tempat karena saya diundang oleh Ketua MBA untuk rapat bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi matur nuwun sangat Prof. Yu. Karena keterbatasan waktu, kami harus melanjutkan ke acara berikutnya, ke sesi berikutnya. Matur nuwun juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan memberi pertanyaan dan menyimak.
Okay, so our second speaker of the day is Professor Cora Koch Attavirianupap from Silpakorn University, Thailand. She brings a wealth of experience in heritage studies and has been deeply involved in integrating traditional culture into modern development frameworks. And today, she will present on traditional songs and smart systems. Prof. Cora Koch, are you already here with us? Let's wait for a bit more. Can you hear me? Yes, we can hear you. You are loud and clear. Sawadee Prof. Cora Koch. Yes. Yes. How are you this Okay. morning? Okay, I will start today with my lecture topic Yes, from please. traditional songs to smart systems, local wisdom and AI in foreign language education. And in fact, I have to confess that I'm not thinking of this topic at the beginning, but I just chat with the AI and I asked ChatGPT to analyze my expertise, and then a list of topics were suggested, but I choose this topic because I'd like to do something with song. So I begin with a prologue, like in the theater. And this is what I know from Indonesia since I was a child. Burung kakatua. And as I was in Indonesia for lectures or for guest lectures or for teaching, I always use this one as an example. O du mein Kakadu, du sitzt am Fensterbrett, Oma ist schon sehr alt, übrig sind nur 2 Zähne. Because I teach German, and so I always do everything in German. And that is why I came across traditional songs in Thai, and then I do everything from these traditional things into German. And now I would like to combine this with the idea of smart systems. When we have a picture of smart system, we think about automation, big data, cloud computing, autonomous IoT, or data management. And I've tried to give you just like a travel through my experience to combine these kind of things. So my lecture have this outline. I will have a short introduction, and then after that we talk about bridging tradition and technology, and then integrating traditional songs into GFL class, because example from Thailand is from the class of German as a foreign language, which is my expertise. Smart system in practice, and then I will talk about the use of AI for integration of local wisdom with foreign language education, my personal experience. And I come to the conclusion. And I hope I try to do this thing within the time. I have got about 30 minutes to do that, and I have a lot of sample also to hear. So let me first begin with the introduction. When we think about local wisdom and artificial intelligence, we may think, are these two irrelevant concepts? And I can have pictures drawn by AI for you. If you think about local wisdom, we think about this old man. And if we think about artificial intelligence, we just think about something like a robot and have many data in the head. Local wisdom means centuries of tradition, community values, and also a lot of human experience and many different things. While AI refers to the ability of machines to perform tasks that typically require human intelligence, this means algorithm, machine learning, and a lot of things. So AI works with data, and we come across these two. And I'd like to bridge these two things together. This means we have to bridge the tradition and the technology together. While local wisdom is defined as unique traditional knowledge and practices developed by a specific community over generations, often passed down through oral traditions and customs, there are also emotional and ethical understanding aspects involved. So if we think about local wisdom, we think about something like proverbs, stories, or historical stories, idioms, craft, rituals, or environmental practices.
and a lot of oral traditions, and including songs, etc. But artificial intelligence is known as the most modern form of technology which influences us human life, and especially in the education, we are talking a lot on artificial intelligence. Artificial intelligence can do a huge number of tasks, and all the apps here performs based on facts and data. And so we have to combine these things, the wisdom and the intelligence, or the local wisdom, which means something maybe also from the old time, and then most modern technology, so that we can create wonderful education. Both involve knowledge, and both can increase with experience and learning. This is very important because we also know that AI also learns from us when we use AI. And so I just have some experience, and I have to admit at the beginning that I'm not an AI expert, and I have never paid anything for AI or any AI tools. But I just have some time, I just chat with these AIs, and then I experiment something which I will show to you. So the intersection between local wisdom and AI, or between traditions and smart system, we are now at the intersection, and we can say that the globalization and AI are reshaping our language learning, leading to both advantages and also disadvantages. This means they support us a lot in language education, but we also have to face with many risks they bring with them. Local wisdom is not an obstacle in modern language teaching, but even enhances intercultural competence. This is what I have always talked, and especially for Indonesian audience, I have done a lot of things in this kind with our AI, and today I come with the integration of AI, or the experiments with AI too. So this cultural dialogue to give you intercultural competence, I have done in my personal life, or in my personal experience, and now I have to combine this local wisdom and GFL, where I have already tried to combine now with and without AI is what I will show you today. As I told you, I talk with AI a little bit, every day, maybe some 2-3 questions, just not to exceed the limit I got for free. So I asked them, and I think about local wisdom in a global foreign language classroom, which is a concept I have written in some of my papers. But then I asked AI. I asked ChatGPT, and then ChatGPT give me these aspects where local wisdom can be useful in a global language classroom. Cultural relevance, connecting the foreign language to learners' own cultural context, promoting intercultural competence, enrichment of learners' perspective by encouraging respect and appreciation for cultural diversity, fostering intercultural communication skills, contextualizing language use, encouraging learners to use German more authentically. Now I put the German into the context. This means the thing with the topic are from ChatGPT, but then I have add the aspect of my own into that. Learner identity, and so recognizing and valuing local wisdom affirms learners' own identity and experiences, and then understanding, comparing or contrasting local cultural wisdom with German cultural references can help learners to give deeper insights into both cultures. That is what I always do with the AI. I just give them sometime my paper and then ask them what should I, if I work like this, what should I thought about local wisdom in a global foreign language classroom. And so I just have this and I combine this. So I can say that what I do can be confirmed now by the AI. I am very glad to work with AI sometime. And then, so we can say that, okay, this increased motivation. I have also written also something about motivation done by song and Thai song translation. And the learner feel their identity is valued and
very important for me is not inferior when we learn foreign languages. We don't have to be inferior to this foreign language or culture or the native speaker of this language. And then deeper concept transfer. This means students can map familiar ideas to the new linguistic form with the new language they learn. And this is also my idea, bi-directional cultural learning. I myself think that we have to come to our local tradition, our own self, just to be a part of a global citizen and accept the diversity of the cultural diversity in the world. We have to know ourselves very much. And so I react to this feedback. So I think I do from the 5 aspects. I just think what I have done before or what I might do with the support of AI. So AI has some support, have some answers to my question. What can you do to support my concept? And AI said, corpus building from local sources, contextualized learning materials, AI-assisted intercultural tasks, and pronunciation and performance practice. But I throw away what AI said in details. I just match if, okay, can I do that? Can I make use of AI? So I say, okay, then I add my own expertise or own experience. Okay, building local sources. Yes, I have done with my students some of contextual linguistic studies on German and Thai idiom. So AI can help us in the future. So, and with German and also with other languages, I also use AI to translate something. This is what I also use to hear the first keynote speech too. I cannot follow everything, but something I can translate and then I can understand some concept. So the second point, contextualized learning materials. So I think, okay, I used to teach the course German for tourism. So I can use AI to do something to combine the explanation, the description of local attractions or cultural events in German language. And German culture, we also have projects in our university, sometimes with people connected with German culture and also German-speaking people and culture found in Thailand. So that, okay, I think AI can also support us in these projects too. Pronunciation and performance practice is what I have never used AI in the form AI suggested me, just to because we have to use many tools about the sounds. But I myself use AI generated text in different genres for pronunciation and also performance practice. So it's not far from me. So I have my short summary as, okay, AI can be a bridge and an assistant and a co-working partner for me because I have always this. But never can AI replace our human teachers. And AI tools and tasks, or the apps, translation, gathering information, brainstorming, content writing, and also producing media. To do these kind of tasks, we can use AI to support, or the students can use too. But the role of the teacher is very important. And this picture is what AI do for me, because I'm not so good at technical things, and sometimes I just pay my student assistant to do something like this, but sometimes I ask AI, but AI make more mistakes than my students, I would say, but much it get more quickly. So there are some pedagogical possibilities AI can do. So we can use blended approaches where AI personalizes learning piece, but local wisdom shapes the learning content. So we can do some tactical projects or project-based approach, both in classroom learning and as extracurricular activities. That is what I have always done. And students can use AI to explore, document, and present their traditions in a foreign language. My aim, or our aim, is to enhance intercultural competence and also form the global citizenship. Because we don't have to learn just vocabulary and grammar to master that, but we also have to be a bridge between the two cultures too. So today I take traditional song as an example case, because this is what I have a lot of experience in the more than 10 years or 10 to 15 years in the last 10 to 15 years. And this is also the topic which has
brought me to Indonesia so many times. So my this main part is about integrating traditional songs into the German foreign language classes and their example from Thailand. I began with this concept not about the local wisdom at the first because I'm not someone from the ethnology or from social science, but I have one of the mission at our Thai university is to preserve and promote Thai culture. And at that time, I think, oh, what can I do as a German lecturer to promote Thai cultures? But then I found something, and then so I just do some classroom contests and extracurricular activities, and in the and following that, I also do some research projects dealing with this kind of topics. So we can have something like Thai country songs sung in German language, German poems with Thai line schemes. Contrastive linguistics is what I have done in the field of something in the linguistics, the normal stream, and creative translation, comparison of translation in different foreign languages. This was also I have done in the last more than 10 years. So I have a kind of three things I'd like to present you also today. I have presented it to many conferences, but I also write a book on that, and it's called German in Thai Style, Creative Integration of Two Languages and Cultures, which is unfortunately in Thai. But the concept can be explained here, and I also give you some example of that. You can see the pictures in the last 15 years I have done with these kind of things, and sometimes we have events where the ambassadors also come, German ambassador, and so I see that. For those who don't know that, I have the first form is the creative translation. This means translating Thai traditional songs into German. And that is what I have done with different kinds of traditional songs. At first, I done with the singable translation of lyrics from Thai into German, and in class, I also added from German into Thai just to do that. But today I focus on the Thai traditional songs translated into German because it's the topic of local wisdom today. For those who have never heard that, I will play a little bit just to give you an idea how this is sung. Unser Dorf hat gerade viel Glück und viel Erfolg. Onkel Sohn wird Arzt und Tante Sohn ist Gemeindechef. So just to give you an idea how this can be, it is sung in German, but you hear the spirit of Thai. So this kind of song is called Luk Tung and Thai country song. It's not the old traditional or not so old like the Burung Kakatua, but we can use this also in the classroom. But after I have done my research, classroom research with this project, and I had a lot of songs in this, I also use this for teaching. And so I have expanded the scope into different kinds, different genres of songs, just like not only Thai country song, but also pop songs, His Majestic King Bhumibol composition song and also songs on the Nakhon Pathom. So we can focus the local wisdom just to frame as the content and to find something we have in the Thai culture which represented in the song, and then we can translate it into the foreign languages. In my case, is German. So in the classroom activities, we have I use this kind of songs also in translation courses, and also in pronunciation courses. I also use these translations in the pronunciation course just to do that. And we also, from our Department of German, we also have written a book. It's called Teaching German through COVID songs, because we have some COVID songs, and then we use this song, we didacticize that, and then we had
can use this song for grammar teaching. And in extracurricular activities, we have done a lot of things under my supervision, just like contests, concerts, or performances. In the academic world, I did research on these topics too. So I had my first one was problem in translating Thai country songs into German. I have also small one. I have written some paper about this kind of thing, but I also had another project with which is called Star of Art, song translation in English, French, German, Japanese, Chinese, Korean, and Vietnamese. And so now I say it's also the project. I have to use AI to help me too, but not much from AI, but a little bit Google Translate just to read other languages too. And last year, I have the chance to join a government project. It's called Songkran Song in 20 languages. And also, I have done the German version for that. I'll tell about that later and I'll let you hear. So, the second category I've done with my student is creative writing to Thai traditional melody. So we can practice German songwriting, but with the Thai melody. This is how we can also try to use German to promote our oral tradition or local wisdom through songs too. And so we can write about Thai culture or something like that, but we use the melody in Thai, but we use the German word. So we have also done Likke performance, which is, you can see from the picture here, with this kind of costumes. And with this costume, it's not only our speaking together, but they also have to sing with poems composed with Thai rhyme schemes. And perform. My students also perform, to see here in the picture, perform in this style, but it's in German. And so I will give you also an impression of this. Die schöne Zeit für uns ist vorbei und wir zwei hatten nie eine Wahl. Jetzt bin ich allein mit Leid und Qual. Wie schaff ich es mal ohne sie? So you can see this is something we have just like from the local wisdom and local tradition, transfer this into German language. And in the last category, I forgot it, and I have the German term here, Choi Lied auf Deutsch, but it's about Choi song, which is a Thai folk song. But I have written a text in German, and my students sang it in front of the German ambassador at an exhibition in our university. So I will give you. Land. Ausgrabungen und Forschungen in Nordthailand. Ausgrabungen und Forschungen in Nordthailand. Schaffte Ernhan seines Fachwissens beiderlei. Cha, cha, neu mehr. So you can see here how we can promote Thai culture through the German language and using the traditional song too. The last category I have done with, mostly I have done it myself, but I use this text in the classroom too. It's called creative musical setting. This means the combination of Thai traditional music with the German poems or texts written by German well-known poets. For example, from Johann Wolfgang von Goethe. This kind of thing is not new. In the past, in the many centuries before, Franz Schubert, for example, also have some setting of Goethe's poems. But I would like to do something new, so I just combine it with Thai music, and it's really different. I Fisher Sadaran Sanah dan menggeruafo Kubis athasinan Undi asin Undi arrow Taisi. So you don't have to understand it, but the one who knows these poems
can hear is in another way around. And if we have Thai traditional music we would like to promote, we can combine it with the German text. And also it helps the student to record the text in their head too if they sing this kind of song. So my last example of what I have done with the song is about local wisdom and foreign languages. Last year, our Songkran in Thailand is the traditional Thai New Year's festival. It was inscribed at the end of 2023 on the representative list of the intangible cultural heritage of humanities. And so our government, the Cultural Promotion Department, asked a friend of mine, an associate professor at Chulalongkorn University, to compose a song for that. And so she composed a song. This song is called Songkran Song. And then the plan was to translate this song also into in other 3 languages, which are UNESCO languages: French, Chinese, and English. German was not on the list, but because I know her personally, she know that I like to do this kind of things, so she asked me to do that. She gave me the notes and the text, the Thai text too, and so I did the German version. After the press conference, where we also showed the German version sung by a student from Chulalongkorn, many people asked about the German version. So the Department of Cultural Promotion expanded the project into 12 languages, and we performed a big concert in front of the Grand Palace, and German was also sung there. And now we have 20 languages. If you would like, you can hear all of these: Thai, French, Russian, Chinese, Malay, Indonesian, English, Spanish, Portuguese, Korean, Burmese, Persian, Bengali, Hindi, Arabic, German, Italian, Japanese, Vietnamese, and Filipino. I will show you only a short break just to see Thai culture from this one, because I would like to show you the German version just to have an impression for you. Songkran, Songkran, wir feiern flott und froh. Songkran, Songkran, Leid wird beseitigt so. Songkran, Songkran, Familie wunderbar. Songkran, Songkran, Verwandte alle da. Okay, just to give you an idea how this can be, because you can also do this with your Indonesian song also. You also have Indonesian version of it. Okay, so I will go to the third part: smart system in practice, use of AI for integration of local wisdom with foreign language education. So I can say that I use AI to interpret music style and content, to consult on word choice, vocabulary, rhyme, rhythms, etc., then to translate some words or some phrases, and also to check and proofreading my translation. And what I have done a lot with myself is to use AI as inspiration. And I would like to show you another example about that. Sometimes I can also let them do some lesson plan and exercises, but mostly I have to do it myself. And just like I told you at the beginning, lecture, topic, or offline, they can do also, but not so good. So I would like to give a present for my predecessor. He was a professor at my university, and he is Professor Emeritus Jetana Navachara. And I would like to write a song for him with the Thai melody. And so I just asked ChatGPT to write a poem, and I give the keyword in German. Please write a poem with grandpa with the big glasses, and then the keyword in German. This means a learned professor with large glasses who deals with and researches the culture of criticism and the mutual eliminations of the art. So ChatGPT just imagine and make a long poems here you see on the left side, and I have the translation here, but I will not read it here because it's not so important.
after that, what I do with this, because I don't want to write a poem, so I'll have an indirect way to do with the chat GPT. So I just take some words and then I do my own song. And so I have my song sung in the Thai melody. Ein Mann mit Bedacht, seine Bilder so groß entfacht in den Blick, wie Freude Forscher so neugierig, erhellen die Künstler einander. That is then my song. It's not to do directly with the poems, but I give ChatGPT the content, the chat content, and the ChatGPT imagine, and then I have some word I like, and so I make my rhymes instead of that. So I have the song in my language, and now my song can be translated here differently. And it was very interesting because after that, I translated this song to make a video and posted it on Facebook, and a Thai poet saw this song in German language with my translation, but not a singable translation. And he did a singable translation in Thai language too. And that is what we can say that, oh, okay, local wisdom can also exchange two languages too. I also have consult to prepare these lectures. I asked ChatGPT what we would like. What should I think about when I say about have to give a speech on local wisdom and AI in foreign language teaching? And Chat give me 3 points. Why local wisdom still matters in the age of AI, how AI can help integrate local cultural capital into language learning, and also practical strategy and classroom models that combine with both effectively. Okay, I don't reject and I accept that. And I asked about 3 practical models, and 3 were suggested. Proverbs exchange, storytelling across languages, local event reportage. So I think, no, if I would do that, I will have these 3 things: local events reportage, contrastive German-Thai idioms, and singable song translation projects. And then I think, oh, I don't have so much time to do that. So I just do AI-assisted song translation. And I work really with the ChatGPT further. So ChatGPT suggests me a German phrase, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, and then count the syllable for me, and also do in steps. Original German beat mapping, and then AI literal translation, and then AI rhythmic fitting, and singable line, Thai line, and also AI singability check. But I have to say that tone was not mentioned at all, and this is what I always mention in my translation class, because Thai is a tone language. We also have to consider that. And another thing I found out was that ChatGPT cannot count Thai words directly, or the rhythm in Thai are not as exact as in German. So I asked again, okay, now we do with another thing. I would like to have a reverse direction. I would like to have Thai traditional songs translated into German, which I can use in my classroom. So ChatGPT has suggested something, and I choose this. I have chosen this one, Lao Dong Duan, because once my student did write a song to this, to write a German text to this song. And so the literal meaning of Lao Dong Duan, the phrase we have here, Entschuldigung, it means, Prof. oh, Korako? the birth I come to, in fact, confess my love to you. I copied that. Excuse me, I Prof? see that now. There was so. Am I audible? It's late already. Let me take Yeah, my Entschuldigung, leave. My Prof. heart oh, moon. Entschuldigung, Prof. So, Hello? Yeah. You have only about 2 minutes left, Prof. Cora. Entschuldigung, Prof. Yes. Okay. Ja. Sie hatten nur 2 Minuten. Okay, it's okay. It's Yeah. now. Okay, Okay, and then after that, I have this song. And they also present something. But I'd like to say that, okay, it's not bad to use the ChatGPT. Just like, oh, lieber Mond, mein sanftes Licht, ich gestehe dir meine Zärtlichkeit. Die Nacht ist nah, ich muss nun gehen, doch
Mann, das bleibt dir, oh Mond, so schön. And this is what my student used to play too, but I think I cannot do better than my students. And so I would say that local wisdom and AI are not opposite, but they complement each other. But what I would like to say is that make sure that we humans take the leading role. I also experiment just to give you the idea, because this is my last slide. I have the epilogue too. This song, I also use this song to experiment again. And then I get this, because I just say that, please make a singable translation into English. And then I can have this. And I cannot sing this with Bulong Kaka melody. And so I asked ChatGPT again, and I just taught them to do it more explicitly. And they called, and then ChatGPT changed the song, like white cockatoo. It's like not like white cockatoo bird. It's not like here on the old window. It's not like here, but perched up on an old window because the syllable were left. So I'd like to say that use AI to support local wisdom in foreign language education and also to promote your culture, your local wisdom. But take humans' competence more seriously. And I would like to end my keynote speech here with the word, be smart and smarter than the smart systems. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you very much to Professor Korakoch. Yeah, that's a very nice closing. Be smart and also be smarter. Yeah, in the smart societies, a very nice innovation to combine local wisdom, yeah, to traditional songs. And we really enjoy your presentation. Thank you so much for your presentation. For the question and answer session, we are going to wait for the other presenter. We also have another keynote speaker after this. So please, Prof. Korakoch, if you can hang out for a bit, and we can we can do this question and answer session after Dr. Muhammad Suhaisi. Is that okay, Prof. Korakoch? Yes, okay. Dankeschön. So moving on to our keynote session, to the third keynote speaker, we will have Dr. Muhammad Suhaisi from the International Islamic University, Malaysia. Dr. Suhaisi's expertise lies in sustainable development and the role of culture in shaping equitable progress. Today, he will be discussing about the philosophy of the kerjang. Dr. Suhaisi, are you here with us? Yes. Yeah, how are you, Dr. Suhaisi? I'm fine, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Are you ready with your presentation? Okay, for sure, inshallah. Yes, thank you very much. So is that I'm the one who's sharing the slide or the community? Is it possible if you share the slide, Dr. Suhaisi? So I'm sharing. Yes, please. I think Okay, it is still... Bismillahirrahmanirrahim. Is everyone hear my voice? Is Yes. my voice clear? to Loud all and of clear. you? Loud and clear, sir. Yes. Yes, okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think, yeah, a very good morning to all of you. First of all, I would like to thank to the moderator for introducing me, and a big applause to all the keynote speakers who have been present just now. So it's quite a good and insightful presentation for the guests, I think. So welcome to International Conference of Local Wisdom, 7 INCOLWIS. So thanks to the community for inviting me for the keynote speaker, for my title. So basically, my name is Muhammad Suhaisi from International Islamic University, Malaysia. So basically, my expertise is quite according to the indigenous people in Malaysia, but specifically to the one of the tribe, which is Jakut people. So for introduction,
I would like to introduce the definition of the traditional games, which mean traditional games are activities used for entertainment and fulfill the leisure time communities in the past, which mean anything that we play traditionally in the past, we call this as traditional games. So for your information, in Malaysia, we have um, three majority people, which are Malay, Indian, and also Chinese. And one of the minority peoples in Malaysia, we call as indigenous people, or in Indonesia, we call as kaum pribumi, right? In Malaysia, we call this as orang asli. Okay. In Malaysia, there are 28 types of traditional games, as you have heard about Chongka, Cepet, and so on. So in Malaysia, we recognize as a 28 type of traditional games. And however, technological advancement has strengthened the uniqueness of this traditional game, which means all the technology, all the modern kind of games have been one of the challenges for promote the traditional games of the community itself. And then that resulting in the lack of awareness and interest among younger generation. So today I would like to present to all of you about one of the unique traditional games from the kaum pribumi or indigenous people. One of the tribe is Jakun people that call as kerchang. So my topic is the philosophy of the kerchang, which is a traditional games amongst the indigenous people of Jakun in Muar Johor, Malaysia. So we proceed with the introduction. So basically, the indigenous people of kaum pribumi in Malaysia, we divided into three, which are Negrito, Senoi, and Melayu Proto. So for the Negrito, we have Pensiu, Kintak, Jahai, Lano, Mandarin, and Batik people, or Batik tribes. For Senoi, we have Semai, Temia, Jahut, Cik Wong, Mahmeri, and Semokberi. And for the Melayu Proto, we have Temuan, Jakun, Semelai, Kuala, Kana, and also Seletar. So basically, all of this kind of division, there are 6 under them. Negrito have 6 tribes, Senoi have 6 tribes, and also Melayu Proto have 6 tribes. So the focus for my presentation of my presentation there is the one that I highlight with the red line is Jakun people, one of the kaum pribumi or indigenous people or orang asli in Malaysia. Okay, so basically I would like to introduce all of you about the philosophy of the traditional games called kerchang, specifically for the Jakun people. Okay, there are 6 types of kerchang, which are kerchang pasung and so on. So for the first one, I would like to introduce about one of the famous kerchang for the Jakun people for the indigenous people of Jakun, which is kerchang pasung. So for the kerchang pasung itself, pasung refer to a wooden device hole used to restrain the leg, hand or neck of someone as a form of punishment. For the Indonesian, I think that's the common words for you to know what is pasung, right? Yang kalau kita pernah berbicara atau kita pernah lihat hukuman yang seperti dahulu, yang kita akan memuatkan hukuman pada seorang bersalah, yang kita akan masukkan tangan, leher dan juga kaki yang kita akan pasungkan dengan kayu. That's we call as pasung. Okay, so what the use of pasung is? Okay, when we know about the pasung itself, we use pasung as to one of the hukuman ataupun satu yang kita guna sebagai hukuman kepada pesalah ataupun one who have admit the criminal itself. So kerchang pasung is kind of that. The Jakun people believe there is spiritual force within the game that serve as judge to reveal the truth of prevent unjust punishment, which is someone who get guilty with one of the criminal that he did and not mengaku bersalah or so on. So they have to play the kerchang pasung to
to show that he is not guilty. So the kercang pasung is one of the so how to play it. So you have to pull out the string from the kercang pasung itself. So as you can see in the picture, the string has the yang berwarna hijau tersebut have to keluarkan from the itself. So when someone who cannot pull out the string from the kercang itself, so it will as told as a guilty. So someone who can pull out the string from the kercang pasung, so not proven guilty. So that's the philosophy of the kercang pasung of the traditional game itself. So the second one is kercang kahwin. So kercang kahwin is a type of kercang specifically used for couples who intend to marry or divorce. So sekiranya ada satu pasangan yang ingin kahwin ataupun orang for the Jakun people itself, dia ingin bernikah ataupun ingin berpisah atau bercerai, they have to play the kercang kahwin. So the kercang kahwin, the orang asli Jakun believes that kercang kahwin plays an important role in determining whether a couple is truly destined to be together or have a jodoh or not. So they have to stick together with the cincin buluh, the cincin one. And if you want to get married, so you have to together with another cincin. So if you want to if you want to divorce, so you have to separate from the one of the cincin itself. So that's a philosophy of the Jakun people, for the orang asli of the indigenous people of the kaum pribumi. They believe they have the spirit will help them in order they have jodoh or they are not meant together. So that is the philosophy of the kercang kahwin. Next will be the kercang tertipu. So what's the meaning of what the philosophy behind of the kercang tertipu? Kercang tipah tertipu. So tipah tertipu literally means tipah was deceived. Tipah is one of the name of the Malay girls. Latifah, we short form is tipah. Okay, so tipah was deceived atau tipah tertipu is a line from the popular 1985 Malay film called Ali Setan. So there is a film called Ali Setan. One of the dialogue is very popular among us for the Malaysian called tipah tertipu bang, tipah tertipu. Also, tipah was tricked there, tipah was tricked. So basically, the film resonated with the Malay community and was widely loved. Anyone who watched the film will recognize the character of Tipah and then the famous line, which is the tipah tertipu bang, tipah tertipu. So when someone attempts to solve it, they only realize that they have been deceived by the simple design. So as you can see, the kercang tipah tertipu is quite easy. You think it's quite easy to pull out the string from the kercang tipah tertipu, but when you want to pull out the string, you cannot to pull out it. So what happened? So when I show you how to pull out the string, so basically all the audience will say, "Oh, it's simple like that." So it's quite we deceive or we are tertipu with that. So kind of the dialogue from the Ali Setan movies, tipah tertipu bang. So it's come to the this kercang we call as kercang tertipu. Right? That's the philosophy behind the kercang itself. Okay, the next kercang is kercang wow. As you can see, in Malaysia we call it layang-layang, or I think in Indonesia we call it layangan thing. So one of the layang-layang we call is wow. As you can see, one of the picture that I insert here, the stick is quite same with the kercang wow. So basically, the string that will pull out from the kercang can generate the kind of the structure of the wow itself. So that's the philosophy of the kercang wow. So basically, the indigenous people Jakun, the assimilation with the Malay, and then they think because the Jakun people doesn't have the local wisdom of wow itself, so they assimilation with the Malay, and then they on the observation about the wow or the layangan or the layang-layang itself, so they create the kercang that we call as a kercang wow. So that's the behind philosophy behind of the kercang wow. So next will be kercang gunting. So gunting is
kind of Caesar. Maybe Indonesian call also same, right? Gunting, called the Caesar, right? So the orang asli also assimilation with the modern technology. So basically, gunting on that area on that time is quite modern technology for them to um, cut the something that kain or so on. So basically, the kercang gunting itself, they tend to make a shape of the kercang similar with the gunting. Okay, so during the training course, may introduce one of the orang asli to Caesar. As the result, he create a Caesar-shaped kercang to diversify the type of kercang and attract more interest from the community to play them. When the kercang is played, the movement of the string as the player attempt to solve it form the shape of pair of scissors. So basically mengeluarkan tali daripada kecang ini akan membentuk seperti kecang yang membentuk dalam bentuk gunting itu atau the scissor itself. So the last one will be the kercang dua lubang. So as you can see, it's likely that the kercang dua lubang created by the one of the orang asli was inspired by his exposure to the flute atau seruling. Additionally, the shape of the kercang closely resemble that of the flute. When kercang is designed based on the Malay culture element, it can attract interest not only from the orang asli, but also from the wider Malay community to engage in playing the game. So basically, they create the kercang dua lubang is similar from get inspiration from the flute ataupun seruling, and they make it as a two lubang ataupun two holes only. So basically, when to pull out the string from the kercang itself, that will make from the that act quite similar with the form of the seruling atau flute itself. So lastly, I would like to show to all of you one of the short video about how to play the kercang and its philosophy behind it. So maybe it can be played. So maybe I will share from the another platform. Okay, so this one. Assalamualaikum, sekarang kita berada di kampung orang Selai, game berhubung segaman itu. Untuk hari ini kita akan melihat permainan tradisional yang dipanggil sebagai kercang bagi masyarakat orang asli kaum Jawa. Perkataan Selai berasal daripada peristiwa kemarau yang pernah berlaku di kampung. Hanya kelihatan aliran sungai yang sebesar 8 meter dan dikenal sebagai Selai oleh masyarakat di sini. Wujudlah sebuah penempatan yang dinamakan Kampung Selai. Kercang membawa masuk permainan dalam istilah orang asli. Pada awalnya, kercang berfungsi sebagai penunjuk arah atau kompas bagi mereka yang sesat dalam hutan. Ujung kercang menjadi penentu arah yang tepat sekiranya individu tersebut berjaya menyelesaikan permainan tersebut. Terdapat beberapa jenis kercang, antaranya kercang kahwin, kercang gunting, kercang pasung, dan kercang timah tertipu. Kercang yang kemudian merupakan sebagai segel emas, dan dipanggil segel emas. Kercang kahwin, bakal pengantin perlu menyelesaikan permainan ini dengan mencantumkan dua cincin hidung ke dalam satu ruang yang sama.
Manakala bagi pasangan yang ingin berpisah, mereka perlu menghasilkan cincin bulu tersebut. Sekiranya tidak percaya, hajat mereka dianggap tertangguh atau tidak dapat diteruskan. Kerja pasung muda bertujuan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Sekiranya tidak percaya untuk menyelesaikannya, individu tersebut dianggap bersalah. Kerja ubah tertipu muda sering dianggap paling mudah untuk diselesaikan disebabkan keadaan yang tidak begitu kompleks. Namun, untuk menyelesaikannya tidaklah semudah yang disangka. Okay, basically for the conclusion from my presentation and about the culture itself, so we have a lot of things that we want to preserve and so on. So even though we are not one of the tribe of the community itself, so we have the responsibility to take care of to preserve the culture because this one of the something yang kita akan merasakan itu adalah satu perkara yang berharga kepada negara dan juga kepada dunia. So with that, thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Dr. Suhaizi for the amazing presentation on the philosophical meaning of the kercang ketipung. Ya. Now we are moving on to the question and answer session. As usual, I would like to take maybe 1 or 2 questions first, and you can deliver your questions to Prof. Korakoch or Dr. Suhaizi. Yes, Pak Aswin? Yes. Panitia, minta tolong mikrofon. Di sebelah sini, Mas. Pak Aswin sebelah sini, ya. Please also introduce yourself, Pak. Thank you. Prof. Korakoch, did you listen my voice? Can you listen my voice? Yes, I listen. Okay. My name is Aswin. I'm from Udayana University, Bali, Indonesia. I would like to thanks to your presentation, to sharing Karpunkaf and Danki. It was a great thing to remind us we cannot choose between tradition and technology. And you said that we have to bridging both of them. And I remember also you said that AA, we not replacing humans, but with machine, but we empowering human with that machine. So we have to be smarter and smarter, okay? That, however, my question is going now is, local wisdom is really strong and rich of attachment of emotional, attachment of ethical, even spirituality is there. That is challenging, and also some research show that it's really worry for us now because the AA can automation everything. So, and what is strategies for this? Yeah, in order not AA or technology creates culture detachment, loss of meaning, loss of spirituality, loss of emotionality. How? And the second is maybe it's missing point we discussed it, and now also some research show that who hold the property, who hold the copyrights when local wisdom, like you saw your song and then it's processing and then transform
and then modified by AA. Yeah, I have Suno. Suno can do everything. But then my question, when I have my new song, after modified from Balinese song, who hold this copyright? That is the question for Prof. Korakot, yeah. And for Dr. Muhammad, yeah. Did you listen my voice, Dr. Muhammad? He's here? Check, check. Dr. Swazi, are you still with us? You call it Yeah. Yes, yes, it's audible, Pak. Doctor, I would like to thanks for sharing about the indigenous people with the local wisdom. And my question is more, did you governments, because this Kurchang, I think, a lot of meanings there, a lot of philosophy about education, culture, tourism, and about concentration, a lot of things, values there. Did governments integrate those things to education or maybe culture already, or just love it? And the second, that is Kurchang also already have intellectual property. Otherwise, now it can very easy to copyright. Okay, thank you. Yeah, thank you very much to Pak Aswin for the insightful questions, yeah, Pak. Thought-provoking. Shall we move on to Prof. Kora first? Would you like to answer the first and second question from Pak Aswin? I'd like to say that exactly the strategies to promote local wisdom or to share local wisdom with the world, how to do that. I would say that I will not use AI to do this kind of things, but I will preserve this with in the human hands. But I can use AI in fractions. It means as part of it. For example, it's something AI can do much more quickly, so we can use AI to do that. But as I experience, AI cannot create something new. It's always based on something that we have. And I think about local wisdom, we have to say that it's also not something new, but it's a local wisdom, and we would like to preserve this. So the information is in fact not like secret or something like that, but it will be lost and something like that, and that's why we have to preserve. And so we have to think about that what we can give to other people, we can use AI to do that. And I myself, I use something like, okay, write me a text so I can use it in the classroom or something like that. The song, the 4 lines, I use that. This is there is no copyright anymore, for example. And so we use that and just experiment with the AI. But if I have a song which I would like to, AI cannot do that. And this also comes to your second questions about the copyright. I myself have written or translated a lot of songs from Thai into German, and I have never published that in the big public, but only in the academic circle. And that's why I don't have a problem with the copyright, because I don't earn money about that. But for the project Songkran Songs, for example, the government paid us, so the copyright is owned by the government because the government assigned us to do that. And so I think we have to see that case by case. Because as a translator, normally you don't have the copyright on the text and on the music. So it's very difficult to do this kind of thing. So you have to work together with other people. For local wisdom in the field of music, I think we also have to do a research at first what we can do it without the copyright, because it's very old and we'd like to do that. What we cannot do, so we have to try another way. Maybe we also talk with the government how we can promote that, because maybe we have a big project to promote and then have a world tour or something like that. But it's not what one can do on one's own. And this is also what AI cannot do for us. Yeah, thank you so much for the answer, yeah, Prof. Kora. So, we have to collaborate with I don't others. hear your voice.
collaborate with others. And also, we really have to be careful to avoid using too much AI in our lives. Open the microphone of the moderator. Excuse me, am I audible? Committee, panitia? Check, check, mic check. Check. Yes, I think I'm audible. Thank you so much, Professor Cora, for your wonderful answers on the strategy to avoid using too much AI and also, to avoid the copywriting system. Yeah. And thank you. What about the second question? We have another question again from Pak Aswin, and it is delivered to Dr. Suhaizi. Dr. Suhaizi? Okay, thank you, Yes. moderator, and also the one who asked the question. Yes, Pak Aswin. Thank you for the question that have been delivered to me. Okay, for the question, it actually has been declared. The Kerchang itself has been declared to national heritage in Malaysia, 2018. But it's quite sad because the Jakun people of the Jakun tribe people itself not familiar to the Kerchang itself. Me myself is not the Jakun tribe. Me myself is the Malay. But I think that's one of the national heritage. So I think me with my team want to strengthen up to the national heritage of the Kerchang itself to the original tribe, which is the Jakun tribe. So for the IP or intellectual properties, not at the IP itself, but for the Kerchang, not widely teach to the student at the school. Only teach by the freelance group or the NGOs to the orang asli. Like I said before, the orang asli Jakun itself not familiar with the Kerchang itself. So I think that's to learn the Kerchang and also teach back to the original tribe, because I think this is because one of the initiative that me and my team to preserve the national heritage, because the youngsters of the Jakun tribe not know about this Kerchang. Me myself, not the original from the Jakun itself, know about the Kerchang, so I think that's my responsibility to teach them. Basically, I also propose this to the government, Kementerian Pendidikan, or for the government itself, to strengthen up this Kerchang. Also have been taught to also must be teach or taught to the student at the school, even though they're not kaum pribumi or indigenous people or the orang asli stuff. So with that, I think I hope all of you can pray for us to, even though we are different country, different religion, different culture and so on, but I think anything related to culture, we have the responsibility to preserve it to another level, make it better, and must be make sure has been declared to the national heritage for the country. Okay, thank you. Yeah, thank you, Dr. Swaisi, for the answer. Yeah, and then we can take one more question from Ibu back there. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for opportunity. First, I would like to introduce myself. My name is Ilma Rahim from the Universitas Negeri Makassar in Sulawesi Selatan in Indonesia. I would like to ask with Professor Korakot. Before, I translating in bahasa. Keberadaan AI yang berkembang pesat, apakah memungkinkan bahasa daerah yang ada di Nusantara atau di Indonesia dapat go Indonesia atau dapat go internasional melalui bantuan musik dengan AI? Oke, thank you. Yes, thank you for the question, Bu.
Prof. Korakoch, allow me to translate the question from Ibu Ilmi. Yeah? Ilma Sorry, Rahim. Ibu Yeah. Ilma. nje. So, with the existence of traditional languages, yeah, especially in Indonesia, is it possible for the traditional languages to go international? And if so, can you probably share with us the strategies for that? Thank you, Prof. Kora. So I have to understand more because if you mean the traditional languages Yeah. to go international, I think it's something like something happened in the world. We have to promote this language, so we disseminate the knowledge on this language into international context. But what I do is not concerned does not concern with this kind of things, but the culture. And then I use the culture of the target language to promote. I use the language, target language, to promote the culture of my own. And that is what I think Indonesia can do a lot, because Indonesia is a country which is very rich with culture. With the languages, I think AI can help you to translate, and that is what also I can understand a lot of Indonesian word from from the first lecture, because I just put it into the Google Translate, but I'm not so quick to understand everything. But I think it's helped a lot nowadays. But I'm not sure whether if there are traditional languages which are not spoken anymore, what do you still have people who speak that language? Because AI can do record, transcribe, and something like this for you. I have never experienced this myself, but I know that AI can do that. And so that would be the strategy to preserve something which are not the languages which are not spoken anymore in our daily life, but you would like to preserve this, and with the to fewer people, you can use AI to do some more generated something like that. Ya, thank you Prof. Kora. Allow me to translate for a bit to Bu Ilma nje. Kalau untuk bahasanya, bahasa tradisional yang go international mungkin belum bisa Bu. Tapi untuk kulturnya, kultur tradisionalnya masih bisa dibawa keluar. Misalnya seperti strategi yang dilakukan oleh Prof. Kora tadi, menggunakan bahasa Jerman, tapi tetap memperkenalkan budaya Thailand. Nah mungkin Bapak Ibu di sini, di bahasa Indonesia juga bisa seperti itu. Menggunakan bahasa Inggris, tapi tetap memperkenalkan budaya Indonesia atau budaya Jawa dan sebagainya. Dan mungkin ada keterbatasan ketika harus mentranslate ya, itu jangan lupa bisa juga kita menggunakan artificial intelligence. Mungkin sekian dari Prof. Kora untuk hematnya, begitu nji Bu. Okay, thank you. Yes, thank you so much Kop Kun Kap, Prof. Kora. And then we can probably take one more question from Bapak over there. Check. Am I audible? Are you asking a question to Prof. Kora? Kora, or- yes, yes. Prof. for Kora. Prof. Kora. Are Frau we Kora, audible? am I audible? Frau Kora Coach, am I audible? Yes. Yes. Okay. Okay, thank you very much for giving me the chance to asking. First of all, I would like to say thank you to Prof. Kora and Mr. Suhaizi for giving a great presentations today for us. But actually, my questions is for Frau Kora Coach. First of all, let me introduce myself. I am Fikar, I am Zul, and I'm the lecturer from Sundanese Language Education Study Program in Universitas Pendidikan Indonesia. So my question is, in your view, Frau Kora, how should education systems balance teaching traditional knowledge with developing technological skill so that both reinforce rather than replace each other's? Alles gut, Frau Kora? Okay. Okay. How to balance? I think the danger of using too much AI or too much technology is that we don't have the knowledge in ourselves.
And that is what we have to disseminate, or these ideas also to our students or the younger generation. Because if they're in that generation where everything goes so quickly and they get all in information or knowledge too quickly, but they are human, they are not the AI itself. They learn also not in the pace as AI. So I think they have to know that they still lack a lot of knowledge, and I think I try to teach my students not to refuse not to use AI, but to be aware of AI and exactly many things. For example, I think it would be a sample also in the culture too. AI always thanks us. And when AI make mistake, AI also excuse or give an explanation. But sometimes the younger generation, because they get something really quickly, or when they chat with AI, I just analyze the AI prompt of my students, and they just give one word and then translate. But I never talk with AI like that. I ask AI, I chat with AI just like it's a friend, but I have a small question. This is not a good friend, but something I can consult. And just to open the dictionary, and so I ask something. And I never rely on them, on the AIs. So I think what's very important is to give your students this kind of thinking about the balance and the idea or the eagerness to be smarter than the AI, not to be quicker than AI, but smarter. This means you can judge, and they know, because if you are competent in yourself, you can make use of AI just to do something quickly, because you can control the correctness. The AI don't have the AI tools don't have a good competency on judging whether it's true or false, but they just made something, and they can also just imagine something and give you this information. So if you are not smarter than them, you cannot judge them, and this is what we have to work a lot with our students. Okay, vielen Dank, Frau Cora. Ja, Vielen Dank. Ja, Dankeschön, Prof. Cora. I really like that last quote, yeah. So you have to give student the awareness to be in balance, yeah, in using their own critical thinking skill and also using AI. Once again, thank you so much to our keynote speakers for the day. We have Professor Dr. Setio Yuwono from Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Also Prof. Cora Coach Attafirianupap from Silpakorn University, Thailand. Khop Kun Kap, Professor. Dankeschön. And also Dr. Muhammad Suhaizi from International Islamic University, Malaysia. Please give them another round of applause. Ladies and gentlemen, as we conclude this plenary session, I would like to express my deepest appreciation to our keynote speakers for their inspiring presentations, and let us take forward the key message that local wisdom is not a relic of the past, but also a compass in guiding us in the era of artificial intelligence and smart societies. Before we continue, please be reminded that our conference will proceed with parallel session. So after this, you will be joining the parallel session. So kindly check your conference program book to find your designated room and session. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita melanjutkan, mohon berkenan untuk mengecek program book masing-masing yang sudah di-share untuk mengetahui Bapak dan Ibu akan berada atau presentasi di ruang yang mana. Adapun ruang presentasinya ada 3, ruang A, B, dan C, dan semuanya ada di lantai 3. Jadi di sebelah kanan dan kiri jenengan semua. On behalf of the organizing committees, thank you once again to our distinguished speakers, respected guests, and all participants. May the discussion today inspire new collaborations, innovative ideas, and deeper appreciation for the values of kearifan lokal in shaping our shared future. Sugeng makaryo, sugeng tindak wonten sesi paralel. Selamat melanjutkan kegiatan di sesi paralel, and see you again in our next session.
Thank you, terima kasih, matur nuwun.